আসসালামু আলাইকুম। ইউজ ফর টিউন্সে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট 2013-এ কীভাবে ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করি। এরপরে আমরা আমাদের কাজটি দেখার সুবিধার্থে কিছু টেক্সট ইনসার্ট করি। The protection offered by a liability insurance policy is default a legal defense in the event of a lawsuit commenced against the policyholder and indemnification with respect to a settlement or court verdict. ওকে, এবার আমরা দেখি যে এই প্যারাগ্রাফে আমরা টেক্সট স্টাইল বা ফন্ট স্টাইল আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব। ফার্স্টে আমরা প্রথমে লেখাটাকে সিলেক্ট করব। করার পরে এইখানে দেখুন টাইমস নিউ রোমান দেখায়। এখানে আমরা যদি ড্রপ ডাউনে ক্লিক করি, এখানে অসংখ্য ফন্ট স্টাইল আছে। আপনি আপনার চাহিদা মতন এখান থেকে ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবেন। এই যে দেখুন, আমি যে স্টাইলটাকে সিলেক্ট করব পুরো প্যারাগ্রাফটা সেই স্টাইলের মতন হয়ে যাবে। এভাবেই আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট 2013-এ খুব সহজে ফন্ট স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।